প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি BSB-Cambrian উচ্চশিক্ষা দেশ বিদেশ অনুষ্ঠানে। আমরা আজকে কথা বলবো আমেরিকার উচ্চশিক্ষা নিয়ে। আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন আমেরিকার একটি বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি মিশিগান ফ্লিন্টের অ্যাডমিশনের দায়িত্বে নিয়োজিত জোনাথ ডেলা ফেন্ট্রে এবং BSBর সিনিয়র এক্সিকিউটিভ সাব্বির খান। আমরা সেই ইউনিভার্সিটির সম্পর্কে সামান্য একটু ধারণা দিতে চাই যে আমেরিকাতে যে সকল বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পড়াশোনা করতে চায় তাদের জন্য একটি অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি মিশিগান ফিল্ড। চমৎকার সেখানে শিক্ষার পরিবেশ এবং বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা খুব ভালোভাবে সেখানে পড়াশোনা করছে এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে অধ্যাপনার দায়িত্ব বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষকরা সেখানে কাজ করছেন। সো আমরা সরাসরি অতিথির কাছে যাচ্ছি যে তারা ইউনিভার্সিটি মিশিগান ফিল্ড সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দেবেন। Mr. Dele, we want to know that about your university. Yes. So first off, I want to thank you for welcoming me today. It's been a great experience visiting Bangladesh, and to introduce you more about our university, my name is Jonathan De La Fuente, and I work at the University of Michigan Flint as the International Admissions Counselor that handles both undergraduate transfers and graduate students. I have a colleague by the name of Andrea Nasher who handles the freshman students. Now, our university is comprised under the University of Michigan system. We have 3 University of Michigan universities across Michigan: the University of Michigan Ann Arbor, the University of Michigan Dearborn, and our university, the University of Michigan Flint. We are located in the city of Flint, which is around the center of the state, and we have a suburban to an urban type of community. We have a striving downtown area with strong campuses and strong majors in engineering and business and other types of majors such as political science and English and other types of sciences such as computer science, biology, and biochemistry. মিস্টার জাবির খান, ইউএসএতে যারা পড়াশোনা করতে যায় তারা যে সকল ইউনিভার্সিটিগুলো পছন্দ করে তার মধ্যে ছাত্রদের এই ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে কিরকম ধারণা আছে? অলমোস্ট ইউএসএতে যারা ইন্টারেস্টেড তারা হাই এডুকেশন বা হাই কোয়ালিটিতেই সার্চ করে অ্যাজ ইউজুয়াল অথেন্টিক স্টুডেন্ট যারা, সেই ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান ফ্লিট দ্যাট উইল বি দ্য বেস্ট চয়েস ফর দ্যাম বিকজ দে রান এ লট অফ প্রোগ্রামস দ্যাট উইল ডিলস উইথ দ্য engineering and some other sector. They have a lot of branches of department and different subject. They can স্টুডেন্টরা ইজিলি যে কোনো তাদের ফেভারেবল সাবজেক্ট সিলেক্ট করে নিতে পারবে। You offer a lot of subject. It's a lot of department you run over there. So what is the minimum entry requirement for undergraduate student and postgraduate student? So for our minimum undergraduate students, we require an IELTS score of 5.5 with a minimum of 5 in reading, listening, speaking, and writing. So we do have to have that requirement. For the TOEFL score, it's a minimum of 61. However, we still offer conditional admissions for those who do not meet our English proficiency requirement, and they will enroll in our English language program until English proficiency is met. For graduate students, the IELTS score that we require is 6.5 overall bandwidth. There is no minimum score on the 4 sections as long as there is a 6.5. And minimum TOEFL score is an 84. Again, there is no minimum in terms of particular sections, but they have to have that minimum points. There is something I would like to add, is that with our Masters in Computer Science program, there is... I receive one phone, then I come again here. Okay. Hello? 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 জি বলুন। জি বলছিলাম, মালয়েশিয়াতে বা আমরা যে পড়ালেখা করতে যাব, আজকে যে মালয়েশিয়ার উচ্চশিক্ষা নিয়ে কথা হচ্ছে, কিন্তু মালয়েশিয়াতে দেখা যায় অধিকাংশই স্কলারশিপ ছাড়া যাচ্ছে, সবাই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যাচ্ছে বা টাকার মাধ্যমেই যাচ্ছে, কিন্তু স্কলারশিপটা খুবই কম পাওয়া যাচ্ছে মালয়েশিয়াতে। তাছাড়া আরেকটা বিষয় ছিল, মালয়েশিয়াতে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া কি মেডিকেল পড়ার কোনো এক্সট্রা সুযোগ সুবিধা আছে নাকি? আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আজকে যদি আমরা আমেরিকার মিশিগান ফ্লিন্ট ইউনিভার্সিটি নিয়ে কথা বলছিলাম, তারপর মালয়েশিয়াতে স্কলারশিপ সহ পড়ার সুযোগ রয়েছে এবং সেখানে মেডিকেল সায়েন্সেও পড়ার যথেষ্ট স্কোপ রয়েছে। আপনারা সরাসরি হয়তো BSB-তে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা ওয়েবসাইটে গিয়ে মালয়েশিয়ার যে সকল ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সায়েন্সে ভর্তি নেই, বিশেষ করে ইউনিভার্সিটি অফ মাসা চমৎকার, তাদের প্রতি বছর 200 শিক্ষার্থী মেডিকেলে, 1000 নার্সিংয়ে এবং
অন্যান্য ফার্মাসি বা আদার সাবজেক্টগুলোতে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি নিয়ে থাকে। খুবই স্ট্যান্ডার্ড সেই মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, আপনি সরাসরি সেখানেও যোগাযোগ করতে পারবেন অথবা বিএসবির মাধ্যমে প্রসেস করতে পারবেন। So you just mentioned the undergraduate and postgraduate level requirement for the language ability, as well as we want to know the academic requirement. Okay. For the academic requirements, for those that are freshmen, so those that just graduated with SSCs and HSCs, we look for a minimum of 3.0 out of the combined aggregate total. So we verify the scores, and if they have at least a 3.0, then they are admissible. For transfer students, those that want a bachelor's degree but they did a university for 2 years or a technical program or some sort of vocational program, it's a minimum of 2.0. For graduate students, it will vary because the Bengali scale has a variety of ways, but usually it will be around 60% from the last 2 years or last 4 semesters, or at least a 3.0. Your university is very specialized in engineering department, especially mechanical, civil and architecture like that. But our technical education board, they offer 4 years diploma after SSC. So if a diploma student want to transfer their credit or they want to admit in a university, they can start from which level? It will depend, but at the same time, I generally notice that they do it transfers at least 2 years, give or take. But usually they'll start by 3rd year. This is with certain students that they start in their 2nd year, or some in their 3rd year. Okay. I do want to add something really quick with the computer science. So our master's in computer science, when we mention IELTS scores and percentages, that's the only program that has it a little bit different. And so if we were in Bangladesh, there's a lot of universities that we do recognize as English proficient. So if they have a university if they graduate from a university we recognize, then the IELTS and TOEFL will not be required. So we have a list back in our office that we recognize certain universities from Bangladesh, and if they want to apply for MBA or computer science, if they graduate from a university we recognize as taught under the English medium, the TOEFL or IELTS will not be required. ওকে, সো উনি যেটা বলছেন যে বাংলাদেশের সরকারি বা বেসরকারি যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইংরেজিতে পড়াশোনা করছে শিক্ষার্থীরা, সেগুলোকে তারা সরাসরি রিকগনাইজ করবে এবং আইএলটিএস বা টোফেল ছাড়া, জিমেট সেট ছাড়া সরাসরি যেতে পারবে। এছাড়া আপনি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা যেতে চান, তাদের জন্য কি কি দরকার আছে, কিভাবে তারা কমিউনিকেট করবে? যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের জন্য একটা অবস্ট্রাগল যেটা হয়ে থাকে, তাদের কাছে প্রপার গাইডেন্সটা থাকে না, কিভাবে ক্রেডিট ট্রান্সফার করতে হবে, কিভাবে ভার্সিটির সাথে কমিউনিকেট করতে হবে। তো এজিজেল যেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন মিসিং এর কারণে আর তারা প্রপার জিনিসটা পাচ্ছে না, ইনফরমেশনটা। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ভার্সিটির ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকে তাদের যে কোর্সগুলো বা সাবজেক্টগুলো তারা ক্রেডিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে যেতে পারে, প্লাস হচ্ছে তারা যে এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্টগুলো ইজিলি তারা ওয়েবসাইট থেকে নিয়ে যেতে পারে। এজিজেল আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আমাদের সাথে যদি তারা কমিউনিকেট করে, সেক্ষেত্রে আমরা প্রপার গাইডেন্সটাই দিয়ে থাকি যে কোন ইউনিভার্সিটিতে ক্রেডিট ট্রান্সফার করা যাবে, কোন ইউনিভার্সিটি কোন প্রোগ্রামটা তার জন্য বেস্ট, এই বিষয়গুলো ফাইন্ড আউট করা হচ্ছে আমাদের কাজ। এখন মেইন ফ্যাক্টর হয়ে থাকে যে প্রপার গাইডেন্সের জন্য তাদের গাইডেন্স বা ইনফরমেশন না জানার কারণে হয়তো মিসগাইডেড হয়ে যাচ্ছে। ওকে, সো ক্যান ইউ জাস্ট গিভ মি দ্য আইডিয়া হাউ ক্যান দে get their admission process or visa process? So what begins is this: we encourage the students to apply online, and our online application for undergraduate admissions is free. And for our master's in computer science, it's free. For all other master's program, there is a $55 fee. It will take about 15 to 20 minutes to fill out the online application. Once it is submitted, then it takes a couple days for us to send an email back to the student with instructions on uploading documents. So as of now, we are not requiring anybody to mail documents to us. So everything can be uploaded through a portal that we call iService, and they just upload the transcripts, the copy of the passport, IELTS scores, everything that could be uploaded, it will be uploaded. Then from there, once it is complete, then it goes for review. For undergraduate admissions, me and my colleague do the review process, and it usually generally takes about a week. So for the review, I usually do about a week's time, and if they're admissible, then we notify them,
And then from there, it takes another 1 to 2 weeks for processing once we receive all the documents, such as the affidavit of support form, the copy of the passport, and official bank statements. Once we verify all those, then we create the I-20 and we send the acceptance packet. And that, the total time frame for undergraduate would be about 3 weeks minimum, but for graduate students, it will take a little bit longer. I would say about a month minimum. So those who are interested to study over there, so they need to apply before studying the session, 2 months or 1.5 months before? So, yes. So for undergraduate admissions, we have something called a rolling admissions deadline. However, keep note that with rolling admissions, this means that a student can apply anytime except for our policies up to 1 month before the start of the term. So latest we'll accept is probably July 30th. However, for scholarship considerations, we don't encourage students that want to apply that late because we're already giving out scholarships early. For graduate admissions, our programs are May 1st deadline for the fall intake. There are scholarship facility and that is Yes. easy to get chance? It's hard to say, but at the same time, for graduate and undergraduate admissions, we offer one of the lower rates in Michigan in terms of tuition prices. And so we do have competitive prices. Okay. What is the tuition, and after or before scholarship, how much they need to pay? So for the tuition alone, just to pay for your classes, for undergraduate, it's about $19,000, a little over $19,000 a year. And for graduates, it's a little over $12,000 US dollars. So that's not including the additional fees in order to show proof in the bank statements to create an I-20, which for undergraduate is $31,000, a little $31,575. And for graduate is $25,075. So if they get the scholarship, how much deduct from that? That will depend. So for graduates, I will say that for the Masters in Computer Science, which is our biggest push, we are offering a one-time only $3,000 scholarship for qualified applicants. Aside for the other programs such as MBA and public health, there are assistantships and scholarships available, but it's through the department, and I can't say because every year it's dependent on availability. Now for undergrad admissions, we do offer 2 types of scholarships. One of them though, a student will have to have the SATs or ACTs, which is the American Standardized Tests for colleges. Usually if they do it in an international or American school, they might have access to that. So if a student has those test scores and they get admitted by the time they submit the scores, they get automatically considered for one type of scholarship, and that's through the university. And that can range between $1,000 to $7,000, depending on the test score and the GPA. Now, the other one is through our office for undergrad admissions, and that can range between $1,000 to $4,000 per year, and both scholarships are renewable for all 4 years, as long as they maintain strong academic performance. So for the second scholarship, we look at other factors such as HSCs and SSC scores in the case of Bangladesh, IELTS scores, statement of purpose. We look for things in the application that a student has submitted that's extra, and whatever we determine, we'll give a range. Okay. When I visit your university, it's very beautiful and very big university. But now the question, a lot of students study over there, maybe a lot of international students also studying over there. And what is the job facility in campus or outside the campus within the city? So for international students, they could work on campus part-time for up to 20 hours a week for the fall and winter semesters. But if they decide to stay for the summer, they can work up to 40 hours a week. I will say, though, that job prospects is available depending on availability. I cannot speak in terms of how much job placements are for on campus, but I will say, though, that there are always job postings available. And so we always encourage our students to always check back frequently, weekly, on our website to just see what new job postings are available. ওকে সো বাংলাদেশি স্টুডেন্ট যারা এখন যাচ্ছে তাদের জন্য এই মুহূর্তে যারা হয়তো ইন্টারমিডিয়েট পাস করে বসে আছে তাদের জন্য কি অ্যাডভাইস আছে যারা এই মুহূর্তে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে যে এই পরীক্ষাটা গতকাল থেকে শুরু হয়েছে তাদের জন্য কোনো অ্যাডভাইস আছে কিনা? তাদের জন্য স্পেশাল অ্যাডভাইস হলো যে এজ এ তারা একজন শিক্ষার্থী হিসেবে যেটা করণীয় তাদের হচ্ছে প্রপার ইনফরমেশনটা কালেক্ট করা দরকার। দেখা যাচ্ছে এক্সাম শেষ হওয়ার সাথে সাথে তারা বিভিন্ন এজেন্সি কনসালটেন্সির সাথে যেমন একদম শেষ হওয়ার পর তাদের 2 মাস সময় লাগবে রেজাল্ট পেতে, এই 2 মাস সময় তারা আইএলটিএস করতে পারে। হ্যাঁ স্যার, আইএলটিএসটা হচ্ছে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইএলটিএস এর পয়েন্টও একটা ফ্যাক্ট, আইএলটিএস এর উপরে ডিপেন্ড করে তাদের স্কলারশিপটা। তারা যদি একটা ভালো প্রিপারেশন নিতে পারে
ভালো একটা স্কলারশিপ তারা ডিজায়ার করতে পারে, তাদের আইএলটিএস এর রেজাল্টের উপর ডিপেন্ড করে। সিজিপিএ এজ ইউজুয়াল যেটা দেখা যাচ্ছে 4 পয়েন্ট হলে বা 3 পয়েন্ট প্লাস হলে স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে। ফ্যাক্টর হয়ে থাকে যদি ওরা মিনিমাম 3 চাচ্ছে কিন্তু 3.5 বা 4 এবাভ হলে তাহলে স্কলারশিপটা একটু ইজি হয়, এবং আইএলটিএস এর রেজাল্টটা তাদেরকে অনেক দূর হেল্প করবে স্কলারশিপ। যদি 5.5 মিনিমাম চেয়েছে বাট এটা যদি 6.5 7.5 হয় তাহলে তো স্কলারশিপ পেতে হেল্প করবে। ইয়েস স্যার, এবং এটা খুব ইজি রাইট। সো হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট অ্যাভেলেবল ইনটেক ইন মে অর So the next session that we're accepting for, and the reason why I'm visiting Bangladesh is because we're recruiting for our fall intake, which will start in September. And so we encourage students for the undergraduate to apply as soon as possible. I will run the second list of scholarship considerations within the next month. So we encourage students that if they want to be considered for scholarships to apply soon. How long you stay in Bangladesh if a Bangladeshi student interested to meet with you in Dhaka? Tomorrow morning, my time here, because I think Dhaka is an amazing city and I would have loved to explore it more. And so I did the best I could in exploring around the neighborhood and getting to know the food and the culture. So I hope that for the next trip we can do an extensive stay. Okay, so if Bangladeshi student interested to study in your university, so what is your advice? I would recommend that they contact me directly or contact BSB representative, and we could talk more about the possibilities of you studying at our university. You could reach us at our email at jdlf@umflint.edu. Again, that email is jdlf@umflint.edu, or you can contact the BSB representative. We will provide informations and pamphlets for the BSB counselor, so you can pick up a brochure as well. Okay. Nearby your university, maybe there is no relative or friends house over there. So if Bangladeshi student fly to Michigan Flint, so how can they stay? How can manage everything? In terms of, I know that with students from Bangladesh, it's a growing community, and so we do have really a close-knit Bengali population. I know one of our students is actually from Dhaka, and he's been helping me promote the events and talking to prospective students. He's actually a bachelor's degree student doing mechanical engineering, and he is probably one of the top students in our campus. And within it, mechanical engineering department chairman, also Bangladeshi professor. Yes, that is true. And our director of the mechanical engineering program is from Bangladesh as well, and he's very supportive. And he has done a lot of help and a lot of work in helping me prepare for this trip. So I give him a lot of credit for that. Okay, those who are the girl student, they have enough safe and security arrangement for the female student. Yes, and so our campus is known as one of the safer campuses because we have a really strong police presence there. We have on-campus police security 24 hours a day. So if anyone ever has any concerns, they're more than free to call up the security to get escorts, ride homes, or at least escort walk services to the next building or the next area if they choose to do it. Usually in the daytime it is very safe. And hostel facilities available over there? Yes, we offer on-campus and off-campus dormitories as well. How much they need to pay for the hostel, fooding and lodging? It will depend, but for on-campus and on-campus, it depends on the selection, because if they choose off-campus dormitory, a meal plan will not be provided. But if they choose to live on campus, a meal plan is required, and that will adjust the cost. And so if students decide that they want to live on campus, then they could be eligible for a 50% scholarship as well. So in addition to all the other scholarships, if a student from Bangladesh wants to live on campus in the dormitory, they could be eligible for up to 50%. Those who are Bangladeshi students at present study at your university, they maintain your standard, discipline, everything properly? Yes, they are probably some of the most outstanding students I've ever met. And I will say, at least with this one student that I mentioned earlier, he is now president of the Flint's Engineering Club, and he's been instrumental in making sure that the engineering program is now licensed under, I forgot the acronym, but it's like ASC. It's like it's some sort of American engineering licensing that's nationally recognized, and he's been instrumental in being engaged in that accreditation process, or so he has told me.
So I always ask for feedback, or I ask for input in terms of how he's doing with his classes. I keep in touch with him a lot on Facebook, and I actually see him around on campus a lot too. And right now he is running for a position in student government. So he's very active, and he's always welcomed any Bengali student who has come. So he's been very, very proactive and very supportive of all Bengali students who does come. I consider him more as like the leader of our student groups there. Thank you very much. So উনি যেহেতু আজকে সারাদিন বাংলাদেশে আছে, হয়তো যে সকল স্টুডেন্টরা ওনার সাথে মিট করতে চায়, ওনার ফেসবুক অ্যাড হতে পারে অথবা সরাসরি বিএসবিতে এসে ওনার সাথে মিট করতে পারে। সো ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you. You give the lot of information about the University of Michigan Flint. I think student will be benefited, and maybe those who are interested student, they can contact with you directly. Please Thank you do, very much. and I look forward to meeting each and every one of you. Thank you for having Thank you me. very much. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ, আলোচনা শুনেছিলাম আমরা ইউনিভার্সিটি মিশিগান ফ্লিন্টের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। চমৎকার সেই ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন বিষয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য অপার সম্ভাবনা সেখানে রয়েছে। যারা অপেক্ষাকৃত মেধাবী স্টুডেন্ট, তাদের জন্য স্কলারশিপের সুবিধা রয়েছে। অন ক্যাম্পাস অথবা ক্যাম্পাসের নিকটবর্তী বিভিন্ন অফিস, ফ্যাক্টরি কিংবা রেস্টুরেন্ট, বিভিন্ন জায়গাতে চাকরি করার সুযোগ রয়েছে। যারা সিনিয়র স্টুডেন্ট আছে, তারা থার্ড ইয়ার বা ফোর্থ ইয়ারে এসে কিংবা মাস্টার্স লেভেলে এসে ইউনিভার্সিটি প্রফেসরদের রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেও সেখানে অনেক মুনাফা অর্জন করতে পারে এবং সেই ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা শেষ করে চাকরির জন্য বেকারত্ব গড়তে হয় না। ইউনিভার্সিটির সাথে বড় বড় কর্পোরেট হাউসগুলোর যে চুক্তি রয়েছে, যার কারণে তারা সেখানে পড়াশোনা চলাকালীন সময়ে সেসব বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর বিভিন্ন প্রজেক্টে কাজ করে তাদের রিসার্চ ওয়ার্কগুলো করে থাকে এবং পড়াশোনা শেষ করার সাথে সাথে নিশ্চিত চাকরি পেয়ে থাকে। এবং সেই সকল ইউনিভার্সিটি যদিও $19,000 আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে টিউশন ফি বছরে রয়েছে, কিন্তু থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে তাদেরকে অনেকটাই ছাড় পেয়ে থাকে এবং ফাইনাল ইয়ারে বা মাস্টার্স লেভেলে হয়তো অনেকেই ফুল স্কলারশিপ নিয়ে পড়ার সুযোগ পায়। তাছাড়া অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করার সুযোগ থাকে এবং বছরে প্রায় $100,000 মিনিমাম তাদের চাকরি হয়ে থাকে, অর্থাৎ প্রায় 80 থেকে 1 কোটি টাকা পার ইয়ার তাদের স্যালারি, স্টার্টিং স্যালারি হতে পারে এবং পরবর্তীতে যখন তারা আরও বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হবে অনেক বেশি উপার্জন করতে পারে। এরকম অনেক অনেক সুযোগ রয়েছে বিশ্বের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমরা আশা করি শিক্ষার্থীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে ভালো করে জেনে বুঝে তারপরে প্রসেস করবে এবং এতেই তারা সফল হবে। শুভকামনা থাকবে সকলের জন্য। আল্লাহ হাফেজ।